American University, Brody, is going to manage the seminar with the topic of sustainable environment and greener future during the COVID-19 and after COVID-19. The professor Professor Brody kindly Professor Brody is going to share his knowledge with participants partly in Russian and in English. Partly in Russian and partly in English. Partly in Russian and partly in English to explain, in purpose to explain everybody and in purpose to successfully share with his unique knowledge with every participant and to make interaction better. Mr. Brody, please, you can start. Пожалуйста, слово предоставляется мистеру Броди. Okay. Спасибо, Рахмат и всем добрый день. Мои любимые города в Средней Азии, Алматы, Бишкек, Самарканд, наверное, Ташкент. Я очень рад быть с вами сегодня. Окей. Анвар, можно первый слайд? Да, пожалуйста, надо mute, использовать mute микрофона. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники. Можно вас попросить поставить на беззвучный? Good day, dear participants. Can we ask to put the microphone on mute? Thank you. Okay, уже лучше. So, I will speak in English and немного на русском. И на вопросы можно, конечно. So, моя тема сегодня это как сегодня у нас кризис. We have the crisis from the coronavirus, COVID-19, COVID-19, and есть связи с другими экологическими проблемами. Но я хочу показать, и что мы делаем. So, следующий, next slide, please. So, this is simply a map of the world where the coronavirus is. Это карта мира, где красный есть коронавируса. Это может быть 4 дня назад. Но, может быть, это больше, чем мы видим на этой карте, но, северная часть мира, тундра, как Канада, Россия, Гренланд, конечно, нет. Но это большая проблема почти везде в мире. So it's a big, big problem everywhere. It may be worse in Europe and in America than in Asia, but it's a difficult problem everywhere. So could we see the next slide, please? Следующий slide. Okay. I want to start this next part because I am going to talk a lot about global warming. Los sitios que se están calentando. Okay, готов? Okay, I'm going, собираюсь говорить много
globalnaya потепления. So this at that slide, it's a picture of the whole Earth and how it's been getting warmer. You can go to this website Nasha Agentstva NASA, our space agency, but not now. But I want you to see that where the color is darker red, Bolshevik Krasnaya, that is where global warming has been the greatest. So in the north, it's happening everywhere, but it's even warmer in the north. So just keep that picture in mind. But you know, you all are in Asia and Central Asia, and you can see there's a lot of red color in Central Asia also, okay? Это Средняя Азия, есть еще это Красная регион. So там потепление серьезное. So next slide, please, следующий. ¿Lo veis, Marisol? So this is another map of the world, but instead of coronavirus, it is not coronavirus, it is not global warming, it is air quality, okay? Это slide, это карта качества воздуха. И эта карта из Организации ВОЗ, Всемирная. Pretty serious problem. So in science now, we refer to PM 2.5, particulate matter with a diameter of less than 2.5 micrograms per cubic meter. На русском обычно мы говорим мелкие или твердые частицы по диаметру меньше, чем 2,5. So, according to the World Health Organization, these data are from 2016, approximately 7 million people died from just this kind of air pollution. So, Claro que en esta zona de África esté polucionado el aire, ¿verdad? Maria, you asking me a question or? No, excuse me. Okay, turn on your mute, please. Okay. Yes, of course. So, в 2016 году смертность от загрязнения воздуха более или менее 7 миллионов. Okay, 7 миллионов людей, которые умерли из-за загрязнения воздуха. So it's a very, very serious health problem, and it's a very, very big problem in Central Asia where you live. In the U.S., we have some of the best air quality in the world, even though we have industry. Okay, we уже почистили наше воздуха чистее, because we began to use better technologies, лучше технология уже давно. So I just showed you 3 slides: coronavirus, глобальное потепление и качество воздуха. So сейчас, next slide, please. So these are all connected. Есть связь между коронавирусом, загрязнением воздуха и климата. At one of our best universities in the U.S.,
Harvard University. At the Harvard University School of Public Health, Общественное здоровье, they have been doing research for many, many years about the effects of air pollution on health. And they have enough data to show that in the US, where we have good data, air pollution increases the mortality from coronavirus. So это наш университет на русском, вы обычно говорите Гарвард. Это очень высокий университет в мире. И их исследователи, они уже показали, что каждый 1 микрограмм концентрация PM2,5 это еще 8% смертность от коронавируса. Это очень серьезно, и это показатель связи между коронавирусом, загрязнением воздуха и изменением климата. It's because it's our use of fossil fuels, наше использование ископаемого топлива, уголь, нефть и газ, это выше концентрация загрязнения воздуха, и это выше концентрация углекислого газа, so парниковые газы. So when we burn coal, уголь, when we use oil, нефть, and when we use any form of gas, природный газ, we put pollution into the atmosphere, both air pollution and greenhouse gas pollution. So it's all connected, okay? So it has to be very clear. Это связь между всем. Okay, so maybe the next slide, please. Now I am going to talk more and more about climate change. Сейчас говорю больше и больше изменения климата, потому что, если мы решаем проблему, потом качество воздуха будет лучше. И коронавирус – это большая проблема сегодня, но это не постоянная проблема. Глобальное потепление продолжается и хуже. So we know some things already about climate, and we have some good information about what may happen. So я хочу показать немного историю и будущее. So next slide, please. So this slide shows us how we have been using fossil fuels since the beginning of the Industrial Revolution, really. If you look on the left side, Sleva, это год 1750 году, и это 756 году было, that was the beginning of what we call the Industrial Revolution, было начало промышленной революции, and slowly, очень медленно, потом в 20 веке, we have used more and more fossil fuels. And what this graph shows us is this is not the concentration in the atmosphere. It is a graph of the emissions. So выбросы углерода каждый год. Okay, and it's gotten very, very high, and the rate of our use of fossil fuels, if you look at the year 1950, so 1950 году, когда это процесс, наверное, начало быстрее. So there is a lot of greenhouse gases in the atmosphere now. Есть много парниковых газов в атмосфере.
So can we see the next slide, please? So this is actually a history of carbon dioxide in the atmosphere. It is 800,000 years of information about carbon dioxide in the atmosphere. So это история концентрации углекислого газа в атмосфере. Это 800 тысяч лет. И как мы знаем, это Dania it's the data from ice cores in Antarctica and in Greenland. They drill deep and they bring up what is called an ice core, ledni kerni, and trapped in the ice is the carbon dioxide. And so what I want you to see is more or less there has been a cycle of approximately 50,000 years where the concentration, когда концентрация в атмосфере carbon dioxide, углекислый газ, это между 180 parts per million, это частицы по миллиону, и самый высокий более или менее 280 тысяч. But today, it is over 400. Это сегодня, наверное, это 413 ppm в атмосфере. So we have 800,000 years of information about carbon dioxide in the atmosphere. And today, it is 40 or 45% higher than these last 800,000 years. So это 40% выше концентрация carbon dioxide в атмосфере, чем 800 тысяч лет. Это причина наш климат потеплеет. So can we have the next slide, please? So now we monitor CO2 directly. The process monitoring CO2 в атмосфере начался в 1958 году. An American scientist named David Keeling installed the first monitor for CO2 in the mountains in Hawaii. So в горе в штате Гавайи был первый монитор для углекислого газа. Американский ученый David Keeling. So иногда мы говорим это Keeling curve, но это не важно. But you can see on the left side, слева, in 1958, the concentration was about 300 parts per million. And today it's 413 about. So когда он начал измерить, концентрация в атмосфере была 300, более или менее, parts per million. Сегодня 413. Можно онлайн найти точно концентрация. But this is what you see. The concentration continues to increase. So концентрация продолжается подниматься, уменьшаться. Wait. Okay, следующий slide. Next slide, please. So this is what we have been seeing in terms of temperature increase. So today, the global average temperature, so это как глобальная ежегодная температура, уже немного больше 1 градус по Celsius. It is more than 1 degree, just a little more than 1 degree warmer than in the year 1880. If you look to the left of the graph, when we had enough measurements around the Earth
So это 1880 году. И сегодня это уже 1, может быть, 1,1 градус по Цельсию выше. So our world is warmer, both the land and the ocean. And the reason is because there is 40% больше парниковых газов в атмосфере. So this is important. These are excellent measurements. But what most of us are interested in right now is what are the effects. So could we have the next slide, please? Probably one of the longest term major issues for Central Asia is that the glaciers in the mountains, the high mountain glaciers are melting. So ledniki tayut. You can see this is where water for agriculture comes from in Central Asia. It comes from the glaciers. And so these data are from satellites and airplanes. Это спутничные и данные, может быть, период почти 50 лет. But if you look, посмотрите свет. Это есть место, где уже 15% меньше объем ледников. I will show you another slide a little later that has more recent information. So я покажу еще слайд попозже. So I just gave you a very, very brief history of global warming. Очень небольшая история глобальное потепление. So we will continue now. So please, next slide. So what people are most interested in is, of course, what will our future be in terms of climate, in terms of health, and of course, for agriculture, how much food do we have to grow? Как много еды нам нужны позже? So can we have the next slide? So for planning purposes, we have to remember that today we already have more than 7 billion people. Уже сегодня мировое население это уже выше, чем 7 миллиардов. И мы не знаем, через 50 лет будет много больше, или может быть стабильный, или может быть меньше. So these are the prognosis at ON. Okay, можно использовать этот веб-сайт, но это просто прогноз, потому что мы не знаем. Но надо планировать, что будет больше людей, чем сегодня. Но что это значит? We will need more food than today. In Central Asia, where there is declining water resources, you'll have to use your water more carefully. But how will we use our energy? Может быть, это самый важный вопрос. Как мы используем энергию в будущем? So, может быть, next slide, please. Ануар, следующий слайд, пожалуйста. О, это не слайд.
Окей, у нас маленький перерыв, может быть. Анвар, Вот. А, где слайды окей. исчезают? Okay, next slide, please. Okay, first I want to make sure, little terminologia. So IPCC is the Intergovernmental Panel on Climate Change. In Russian, it's the Межправительство Группа экспертов по изменению климата. It's an organization that operates in the framework Ramkach UN ON. It works with UN Environment Program and the World Meteorological Organization, Всемирная организация погода. Астрология. Астрология. Okay, thank you. So, in the previous slide, I said something that everybody needs to remember, which is how much energy will we use in the future? Okay, важный вопрос. Как много энергии мы используем в будущем? So, the scientific experts, the IPCC, have developed some scenarios, some prognosis. Пожалуйста. Шумный. Я не чую, що ти там говориш. Добрый день, уважаемые участники. Можем вас попросить поставить микрофон на беззвучный? Благодарим заранее. Спасибо. So, Ну да. have these Ну, тут про scenarios. слово я вам еще не сказала. Сейчас, подождите, меня хоть в камере не видно. Подключилась, перевернулась, ну, просто жгу. So, we have these scenarios of future warming. In English, we say representative concentration pathways. I wrote it in Russian for you, representativные траектории концентрации. So this is как будущая концентрация углекислого газа в атмосфере, парникового газа. So we don't know what it will be because we do not know how much energy we will continue to use in terms of coal, oil, and gas. So есть как невероятность, неопределенность будущей температуры, потому что мы не знаем, мы продолжаем использовать угла, нефть и газ, как сегодня. But, наверное, это наш путь, это уже выше, чем ниже. Okay? So, we have the next slide, please. Okay. По-моему, это очень важный слайд, потому что это аграрный университет. Большинство вас работает в сфере сельского хозяйства и немного в сфере туризма. So, пожалуйста, посмотрите, look at this slide, and you need to understand how warm it may be in the future, in the summer. Okay? How are you going to grow crops? How are you going to have tourists? I will show you more in a minute. Но, к сожалению, мы не знаем точно температура будет, потому что нельзя понимать без... Это проблема, это наше поведение, использование энергии. So, but everybody should look at this slide and understand that our path today, наш путь сегодня, это выше, чем ниже. Okay? So, справа этого слайда, это ниже, наверное. I mean,
выше, не ниже. Okay? So please, next slide. So for Central Asia, глобальное потепление, сфера сельское хозяйство, tourism. So the problems are, I've already spoken a little. Это источник водных ресурсов в Средней Азии, ледники. И ледники тают. And then for урожай, сельское хозяйство, это испарение. So, почва будет теплее. Мы говорим на английском evapotranspiration, можно говорить по-русски evapotranspiration, но я не уверен. Но летом будет жарче. Это абсолютно правда. Это просто вопрос, как жарко будет. So это проблема для урожая и, конечно, туристический сезон. So I would like to show you a few slides that are mostly for Uzbekistan. But before I do that, my местный узбекский коллега, он хочет помочь. So он со мной всегда. So maybe next slide, please. So earlier, I showed you a slide of all of Central Asia, how the glaciers were melting, как ледники тают. Сначала это Pamir, and это просто фотография from Google Earth. Слева это 1984 году. Посмотрите, как белый. Потом 4 года назад, в 2016 году, и посмотрите справа, намного меньше белого света. These are спутничные фотографии. Это спутник называется Landsat. И you can see, it's very clear, это ладно, это ясно, чтобы уже намного меньше ледников. Okay? Это ваша вода. Okay? So, вы хотите использовать воды для сельского хозяйства? Надо подумать об этом. So, maybe следующий slide. Okay. This is, I'm sorry. So this is history. These are statistics about the climate in Uzbekistan. So это как средняя месячная температура и дождь в стране Узбекистан. Это 115 лет. Пожалуйста, посмотрите, как центр графика. И температура, средняя температура в как месяц июля и августе. Окей, это не Бухара, это вся страна. Это не Фергана, где есть хлопок. Окей. Это дождя мало, но температура средняя. Это ночь и день, окей. Это уже высокая температура и вода нет, потому что я посмотрю, но ирригация надо использовать
воды из горя. So, пожалуйста, the next slide. Okay, this is the future. Future temperatures during the month of July. These are the 4 RCPs, 4 вот, RTK. Я уже показал. Наверное, сегодня наш путь как RCP-6, это справа, но не сами справа, это где желтый, это выше, чем 4, но меньше, чем 5. Okay? So, надо понимать, может быть, через, 20, окей. Если слева, это мы уже там. So, потом справа до еще 20 лет уже будет температура будет 20, не 20, температура будет 1 или 2 градуса выше, потом даже выше, потом даже выше. Может быть, это серый или желтый. Надо подумать о сельское хозяйство в Узбекистане летом. Или туризм. В всей стране в Средней Азии хотят лучше, больше и больше туризма для экономики. So all the countries in Central Asia would like to have more tourism to build the economy. But the summer temperatures, when most people can have family tourism, it's going to be very hot. It's already hot, and it's going to be hotter. Okay? Надо понимать, что это проблема не только для урожая, но это проблема для туризма. So, can we have the next slide, please? So, water resource management, управление водных ресурсов. This is the big problem for Central Asia. It's a problem that you can solve, but so I want you to look on the left. This is traditional irrigation, орошение, традиционное орошение в Средней Азии. Это очень старая советская инфраструктура. Справа это капельное орошение. Окей. Намного меньше воды. И даже лучше, меньше энергии, меньше электричества. И обычно это больше урожая. Это больше эффективнее. So, вчера на нашу WhatsApp группу я послал статью, я недавно публиковал проблема ирригации и как проблема с инвестициями, with investment in drip irrigation. So some of you might be interested in that paper, just published in April. So, but this is it. This is the летний Китай. Это будет очень трудно использовать воды как слева. Okay. So maybe next slide. So I only have a couple of slides left, and I believe yesterday, вчера, наша лекция «Зеленая экономика», простите меня, женщина из Воронежа,
она Елена показала... Васильевна. Да, Елена спасибо. Васильевна. Да, Yes, sir. спасибо. Она показала много информации. So, сейчас это Казахстан. Это данные уже немного старые. Но источник данных это про он. И есть один важный урок задания здесь. Есть потенциал для альтернативной энергии. Это очень большой потенциал в Казахстане. Особенно солнечный и ветерный, но солнечное электричество. So, можно в Казахстане. Но я понимаю проблему там. Эта проблема, это угол. Это у вас в Казахстане может быть еще 500 лет угла. So, это недорого использовать угла там. И поэтому это изменение, это медленно. But у вас хороший потенциал. Но вообще в регионе есть потенциал. So, следующий слайд. Окей. Не знаю, у нас участник сегодня в Ташкенте, но этот слайд я не делал. Это мой коллега в Ташкент, Westminster International University, Bakhtiyor Yashchanov. Dania is from Bishkek, OSCE Academy. Но, пожалуйста, посмотрите. Есть потенциал для много солнечное электричество в Средней Азии. So, Узбекистан, Казахстан. У вас есть солнечный день. У нас намного больше, чем где я живу. Киргизская республика, Таджикистан, есть гидроэлектростанций много, конечно. И поэтому это уже лучше в Киргизии и Таджикистане. So, this is what we have to do everywhere in the world. Везде в мире надо использовать меньше и меньше угла, нефть и газа. И больше энергии без Алла, я выбросов. вам отправил новую ссылку. Вы нажмите на новую ссылку, которую я вам отправил. Вопрос Все еще жду. Вы, наверное, не вышли из той ссылки, потому что девочки уже зашли остальные. Я тоже вот сижу. Я специально, чтобы проконтролировать, зашел. Алло, Абзал? Oh, Ага, it's okay. Sorry. okay. Should I, Professor Michael, should I clear this presentation in Russian or we can continue? Would you like to explain something in Russian for them? Just a brief information that you've told about this presentation. Oh, okay. Sure. То есть в этом слайде указан теоретический потенциал солнечной энергии в Центральной Азии. Конечно, у вас в Центральной Азии по сравнению с Америкой, конечно же, это очень огромный потенциал, который отражается в данной таблице, как мы видим. То есть Казахстан, здесь указаны 5 стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. И здесь указаны, получается, данные по потенциалу, получается, солнечной энергии. Эта информация, конечно, была... Мы получили эту информацию с помощью работы с Вестминстерским университетом. Там работает профессор, мой коллега, с которым мы совместно работаем. И вот эта информация также, эти данные также мы получили оттуда. So, Okay. Ваш русский лучше меня. Это не Извините, можно спросить, а данные какого года?
I think вопросы лучше, чем чат. Еще, Ам, еще Можете вопросы? Напишите. Mr. Brody, Yes. participant ask you what year this daters. This is a recent data, so Oh, it's back 10 these- years. Мгм. Which, this slide or the previous, early? This data represented in these slides. This Oh. slide. Well, Уважаемые, я бы хотела, уважаемые участники, профессор просит вас написать вопросы через чат. Вы можете написать ваши вопросы, а потом, после того, как он закончит презентацию, он бы как-то, то есть будет время на дискуссию. этот слайд, теоретический потенциал, это Дания недавно, потому что профессор Ясчанов, он готовил этот слайд год назад, 1,5 года назад. Он был на конференции, может быть, было в Алматы, я забыл. Точно. Слайд назад, это Дания, это уже старый, и можно посмотреть разницу. Потенциал они уже решили больше. Okay? Now, in the US, США, западная часть страна, есть намного больше солнца. Потому что наши штаты, как западный Техас, Невада, Аризона, это как Узбекистан. Пустыня, дождя нет или мало. Но это Дания, это современная Дания. Можно вопросы. Следующий слайд — это просто фотограф моего университета. Это город Вашингтон. И это красивое место. Но если вы хотите информацию, это наш веб-сайт. Но мы не сельскохозяйственный университет. Надо понимать. Но экономика, я на факультет наука окружающей среде. И следующий слайд — это контактная информация. Но можно спросить сейчас. Было быстрее, чем я думал. Может быть, важный урок от моего лекции — это сфера сельского хозяйства. Это ваша работа. Это нельзя... Надо подумать о глобальное потепление в сфере сельского хозяйства. И вода так важна, и температура будет выше. И система ирригации в Средней Азии — это еще старое большинство, не все, но большинство — это старая советская система. И в статью я послал вчера, мы думаем, что если хлопок в Узбекистане, если изменить от традиционной системы в капельную систему 1 год, это очень дорого. Это 10% ВВП Узбекистана. Надо изменить шаг за шагом, но надо быстрее, чем сегодня. И, наверное, Казахстан, Казахстан важная страна, чтобы растить пшеница. Это проблема там. So you grow the wheat for Central Asia in Kazakhstan. And in fact, my
friends and colleagues, друзья и коллеги в Узбекистане, они говорят, что лопошки Узбекистана нужен 50% пшеницы из Казахстана и вкус лучше. So it's the same problem for the future. Excuse me. I see some questions here. Well, okay. Whoa. Okay. Сначала, пожалуйста, посылайте презентацию всем участникам. Okay? Yeah, все можно. So, Хорошо. Ага. Тогда всем на почту я могу отправить презентацию каждого лектора, в принципе. Как сформируется окончательная, у меня, в принципе, есть многие почты, я отправлю презентации каждого лектора. Сейчас профессор Майкл Броди также дал разрешение, поэтому я сегодня или уже завтра вам отправлю презентацию, вы получите его, хорошо? So, можно послать статью, я послал вчера тоже. So, Хорошо. я не думаю, что будет 10 градусов выше по Цельсию. Кто спросил? Но надо посмотреть мой слайд с прогнозами. Но абсолютно, это ирония, но может быть следующие 10-20 лет будет больше воды. Потому что когда ледники тают, может быть, будет больше и больше. Но длинный период, 40-50 лет, конечно, будет меньше, если мы ничего не делаем. Добрый день, извините, можно вопрос? Да, можно. Меня зовут Нурбеков Акназар, я магистр аграрного университета по специальности аграрный менеджмент. Очень хорошая познавательная презентация, спасибо вам, профессор, и удачи вам. Мой вопрос, какие последствия может привлечь с собой солнечная энергия? Медленнее, пожалуйста, это есть шумный. Повторите, пожалуйста, вопрос. Какие может с собой привести последствия солнечная энергия? Можно пишите. It's very noisy. Yeah, I don't understand the question. Не понимаю вопрос точно. Professor Brody, the participants asked what is potential outcomes of using sun energy, solar energy. Okay. Okay, Anwar, можно много слайдов назад. There was one slide that showed the emissions. It was near the beginning. Sure. You sure? Назад. No, назад. Два слайда. No. Другая сторона. Это как следующий. Окей. Еще назад. No. Окей. Stop. Ой, это точно. Окей. Это слайд, это количество выбросов каждый год. So this is every year the quantity of our carbon emissions. If we use enough solar energy, then the quantity will decrease. So, если мы начинаем использовать больше и больше альтернативной энергии, потом будет меньше выбросов парниковых газов. Это самый важный. If we use, если мы используем меньше энергии из нефти или угля, потом we can decrease, может быть, будет меньше потепления.
So we have to control our emissions. Нам надо контролировать наши выбросы парниковых газов. So that is the reason it is very important to use more and more solar или wind power, солнечное или ветерное электричество. Может быть, атомное, nuclear power. But we have to use less coal. If we just stop using coal and use more gas, меньше угля и больше природного газа, даже это будет лучше. But I worry about tourism in Uzbekistan. Я волнуюсь о туризме в Узбекистане. Летний туризм. Это уже очень жарко там. И, может быть, туристы из Китая или Индии, может быть, это не проблема для них. Но европейские, американские, наверное, мы слабы. Because, in July, в июле в городе Бухара, это уже как 45 часто градусов. Это уже очень трудно. So. То есть профессор Майкл Броди говорит по вопросу насчет туризма, что летние периоды может быть одним из факторов, не совсем негативным фактором привлечения туристов может быть очень сильная, очень жаркая погода. То есть погода может достичь более 45 градусов, что, в принципе, могут не выдержать то есть туристы западных стран. То есть это может быть одним из причин, то, что я в данный момент могу сказать. Okay. Я вижу еще вопрос. How do I see development of agro-tourism in Russia in the south? That's a very interesting question. Do we have any agro-tourism specialists? We should. I mean, it's the вопрос. Это Россия. Прошлым летом я жил в городе Тюмень, Тюменский государственный университет. And of course, last summer, в прошлом году, сибирский лесный пожар было ужас. So, I think that the agro-tourism potential in Russia, it's an interesting question, and I think we need to study the fires more. So, это вопрос, если лесные пожары в Сибири летом будут хуже каждый год или нет? И если дым будет в Южной России? Может быть, нет. И кто-то написал, agro-tourism in south of Russia, it's easy, we have already. So, of course, Russia is so big. When you say south of Russia, какой район? Может быть, Altai. But это не agro-tourism, это eco-tourism. I think, of course, Russia, Krasnodar, okay, спасибо, Артем. Это Черное море, может быть, но это обычный туризм. So, I do not know much about tourism in Russia, so I'm not the person to ask that question. But I mean, with climate change, глобальное потепление в России, вопрос это тундра, который будет озеро, и летние пожары, и это проблема с инфраструктурами в Сибири, если тундра тает. И
и земная мерзлота, вечная мерзлота тает. Это может быть самая большая проблема в России. I have another question. Said in Uzbekistan, жарко на Dubai, в Savannah, Africa, также жарко. You know, I have been on tours in Africa. It's a question though it's an interesting question, but when do tourists come to Uzbekistan? To bring children, to be families, it has to be in the summer. So letний туризм, you know, в октябре это хороший месяц, апреля, марте хороший месяц, но это не семья обычно, только пенсионеры. So это вопрос как объем, количество туристов. And, you know, честно говоря, африканский экотуризм, я там был благодаря работу, но это не очень много. You know, это полезно для экономики, но это, чтобы увидеть дикие природы, никогда не будет слишком много людей, не как шелтовый путь. So, anyway, when you receive my slides, everybody will have my email. You can ask me more questions. You know, по-моему, в России это экотуризм важный. Не знаю, агротуризм. Точно. Okay. Mr. Brody, may I ask question? Of course. Who is this, please? Thank you for this interesting presentation. I'm from Armenia and I'm very interested in this topic related to climate change. Okay. In particular, I'm doing my research work, how climate change affects Armenian agriculture. Mm-hmm. My question is, will you point out the three main directions of agrarian policy that need to be implemented to adapt agrarian agriculture to climate change? And do you consider agrotourism to be one of these directions to adapt agriculture to climate change? Okay. Это много вопросов. Но, во-первых, это Армения, я никогда не был там и мало знаю. Но, как в Америке, you know, наши восточные штаты, где я живу, у нас как очень влажный климат. У нас воды много. So, это проблема, это не что у нас недостаточно воды, но иногда у нас наводнение или дождь слишком много иногда. So, первый вопрос, надо узнать, если тенденция, направление дождя будет выше или меньше и меньше. So, каждая страна есть национальный доклад. Можно увидеть, можно найти на сайт ООН, я могу помочь, если вы пишете меня. So, это во-первых. И во-вторых, это what will the future temperature be? I mean, the temperature does not increase everywhere the same amount. So, for instance, in the far north, it is на севере, температура поднимается намного быстрее. Я могу объяснить, но сейчас не надо. Это положительный обратный связь, потому что без меньше льда, меньше снега. Но Армения, наверное, это у вас хороший климат для сельского хозяйства. So надо найти прогноз
предсказания будущей температуры и дождя. Но когда это предмет, это дождь, надо тоже узнать, если они думают, что будет больше сильный дождь и меньше как медленный дождь. Do you understand? So it's some places in the world with climate change, the rain, there is more rain, больше дождя, but sometimes it is like very, very, very strong, heavy rains and less slow rain. And one type of rain is better for agriculture than the other type. Когда дождь медленнее и чаще, это лучше, чем такое же количество дождя, но быстрее. So for agriculture, that's one of the most important things to understand. And then there's this difficult subject, испарение из почвы. What will be the evaporation, the испарение from the soil? And so you have to not just check the increasing air temperature, you have to check the soil temperature. Now, agrotourism, if people can make money by having tourists visit their farms, then they will have more money to manage their farms. So, and one thing about Uzbekistan, they do try to do как проект в сфере биогаза. So that might be one approach in addition to agrotourism, is to make your own alternative energy. So was that a good enough answer? Lee? Okay, I see. Okay, yeah, COVID-19 и туризм. Well, сейчас нет туризма. Почти нельзя путешествовать. So it's, you know, it's very bad for tourism now. Okay? Как долго, не знаю. Наверное, зависит от вакцины. Но во всем мире не будет вакцин сегодня. So, I think you can write me some more questions, but I think for you, it's soil temperature, rain, and future air temperature. And then which plants will grow better in the future? Это важный вопрос. Какие растения урожай будет лучше в будущем? Может быть, это не что мы используем сегодня. But if it depends. So, but there will be a national report about climate change in Armenia, and you can find it on the site of the UN if you know where to look, and hopefully in your own country. Okay. COVID-19, will it help us clean the weather? Well, это интересный вопрос. So COVID-19 из-за коронавируса сейчас мало людей используют самолет, выбросы меньше. So, может быть, сейчас COVID-19 is good for climate, but it не будет постоянный effect, okay? But the air is cleaner, воздух чистее in different places because people are not driving and there is less industry. But это не постоянный effect. So it's a question now because oil is so cheap, but can we rebuild our economy with cleaner technology? So it's a самый важный вопрос. Можно улучшить наш источник энергии сейчас.
Okay, I have a question about electricity in the mountains of Uzbekistan. Will it help the water level if it directs the wind to Aral Sea? And no, it will have no effect. Потому что проблема Аральское море — это региональный эффект, это не глобальный. Эта проблема, это Амударья, Сырдарья, воды больше не едет в Аральское море. Это система ирригации. Okay, the only way to improve the Aral Sea, только один путь лучше Аральское море. You have to let the rivers flow to the sea. And you can only do that if you use more drip irrigation and less canals. Okay, the Aral Sea is not a global problem. Это не глобальная проблема. And so it's the system of irrigation that was built in the 60s, and it continues today. Okay? Это не магика. Надо изменить систему ирригации, чтобы улучшить Аральское море. Yes. We have a question, why, from Alakhan. You asked me why my answer. Did I explain for you? Alakhan. Хорошо. Окей. Еще вопросы? Я так, уважаемый профессор Майкл Броди, я так смотрю, что ваша презентация сегодняшняя была настолько интересна, что идет такая активная, живая дискуссия. Но, к сожалению, хочу вам напомнить, что как бы время у нас ограничено, то есть у нас онлайн-семинары ведутся всего лишь час. Поэтому я бы хотела многих участников попросить, вот мы презентацию отправили, также можете показать, пожалуйста, Анвар, последний слайд, там указаны его координаты, и если конкретно есть вопросы касательно, как бы, я знаю, что вопросов очень много, потому что действительно презентация настолько интересная, и вы могли, он также просит, вы могли ему лично написать, и он с удовольствием ответит на интересующиеся вопросы. Презентацию также можем перенаправить, как сразу же напишите свои электронные адреса, или чуть позже мы можем перенаправить всем участникам. Также мы хотим поблагодарить профессора Майкла Броди за столь интересную презентацию. Конечно, хотим пожелать вам творческих успехов, новых научных как бы проектов, потому что видим, что вы действительно углубленно изучаете данную тему, поэтому как бы хотелось вам пожелать всего хорошего. Самое главное сейчас во время пандемии хотелось пожелать не только нашим профессорам, но также всем, чтобы крепкого здоровья и чтобы каждый из нас мог беречь. Также по поводу, я бы еще хотела добавить как бы информационную часть. Мы вчера говорили и на днях говорили о том, что в данной летней школе участвует 14 направлений, то есть и с каждого направления в конце, то есть где-то, наверное, 8 или даже чуть раньше 7, нужно будет разработать стартап-проекты. То есть с каждой школы, то есть в данный момент есть школа «Зеленая экономика», школа агробизнеса и агротуризма, то есть каждая школа хотя бы по минимуму по одному стартап-проекту нужно будет разработать. Я бы хотела, чтобы вы могли учесть эту информацию. И также вторая информация, вы можете иметь возможность публиковать статьи
Требования мы отправим в общий чат, также на почты, и сроки также, всю информацию дополнительно мы вам отправим. Хотим поблагодарить всех участников сегодня за участие, и как в понедельник по программе, получается, в понедельник по программе в 5 часов мы всех вас ждем на данной платформе. Благодарю и хорошего всего дня. До свидания. До свидания, спасибо. So maybe in English, just a little bit for, Okay. Thank you very much for such an interesting presentation, Professor Michael Brody. We can see that there is a big discussion is going on. But because we have the in a program, based on our program, it's just 1 hour, unfortunately, the time of the presentation. So if you have more questions, please, you can contact him personally, and he's really willing to answer to any of your questions Thank you very much. And once more organizational, informational issues I would like to add. There are more than 14 schools in this international summer school. So each school, currently there is a school of green economy, the school of agrotourism and agribusiness should prepare at least 1 startup project and to defense it at the end of the summer school. This is the first one, and the more information we will send to the WhatsApp group as well as to the emails. And the second information is about that you have an opportunity to publish your articles, and the more information we'll send as well as to WhatsApp group. So tomorrow we will not have any kind of lessons, so the lessons will continue from Monday, and it will start at 5 o'clock. 5 p.m. till 6 p.m. So we wish you a really good weekend and take care of yourself. So see you on Monday. Пока. Bye. Bye-bye. See you. Thank you. Goodbye. Okay. Как выйти? Закрыть полностью, да?